Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos aprender a como desenhar o Mega Minion Mel de Meu Malvado Favorito 4. Para quem não sabe como funciona o canal, é bem simples, é só você copiar as linhas que eu fizer no vídeo, passo a passo, rápido, fácil. Aproveita que você está aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber notificações e diz aí, qual é o seu Mega Minion preferido? Sem mais enrolação, pega o lápis, pega a folha e vamos desenhar.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí o que você achou do vídeo. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo aí no card. Valeu, tchau, fui.